I think by and large, what most of the women here were trying to say is that we're not arguing for any kind of a reservation. We're not saying that women's cinema ought to be something different. We are only trying to point out that women's cinema should be part and parcel of what you call cinema per se. This is where a major problem comes up, I think, where this is something that a film critic or a film scholar also encounters, because often when we have the camera in front of us, the libidinal economy of the camera, the way it focuses on not only on men and women but everything around it, there's a certain kind of an economy that is working which aligns itself with a male sexual pleasure. Now, how do you resist that? പോപ്പുലർ സിനിമയ്ക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പലപ്പോഴും ക്യാമറയുടെ കണ്ണ് പുരുഷന്റെ കണ്ണായി മാറുകയും ഇത് സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ ചരക്കുവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന, ഇവിടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സ്ത്രീയുടെ പുരുഷന്റെ നോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പുരുഷ നോട്ടങ്ങളാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് എ മെയിൽ ഗേസ്. ദ മൊമെന്റ് യു സേ ദാറ്റ് a woman's body, the representation of a woman is something to be consumed by a certain kind of an audience, and a certain sexual pleasure is what it grants, then it becomes part of a male gaze. ഇതിനെയാണ് പുരുഷ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോട്ടത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, ഇത്തരം ഒരു നോട്ടത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒപ്പം we have actors, very eminent actors at that, we have very eminent directors, and we have very eminent camera women. So how do we resist this? How do we subvert what you call the male glance? There was this interesting discussion we all had in the collective, in the women's collective once, when we were thinking about the vision that we all have to work towards. And we were all like, yes, equal representation, isn't it? But then we were thinking, maybe 2 or 3 generations down, they shouldn't look back, and we don't want our granddaughters to be asking us, they just asked for equal representation. Why? അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ 2 മണി മുമ്പേ എറിയണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. So I guess most of us are at a film festival, and most of us know what the Bechdel Awards, Bechdel criteria എന്താണ്, ഒരു സിനിമയെ എത്ര ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അളക്കുന്നതിന്റെ ഒരു Bechdel criteria is to see how many women are there in a film. Are these women talking to each other in a film, and are they talking about anything other than the man, the main hero in the film? ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് I don't know if we are going to really, any of our mainstream movies are going to even qualify. So I think the whole idea is to think beyond her being a property in a frame, to think about what she is beyond her body, what her personal life, her professional life, her social life. How many films has really discussed these in mainstream cinema? And why is that? See, ഇതിപ്പോ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് I was talking to Rajisha, who's a state award winning actress. I think she's at the top of her career today. She's talking about a movie where she's playing the central lead, and the producers were like, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് why is that? സോ ഇപ്പൊ റാണി പത്മിനി ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ റാണിയുടെയും പത്മിനിയുടെയും കഥ കാണാൻ കുറെ റാണികളും പത്മിനികളും വരും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ റാണികളും പത്മിനികളും എത്തിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. So who are we talking to? Where is our women audience? So again, where is there, how many women are working? How many women have the economical power? How many women have the personal space to say, ഞാൻ ആ പടം കണ്ടിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ ആ കുട്ടീനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് നിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾക്ക് അത് പറ്റും? So it's a vicious circle. There is a lot of things happening. അപ്പോൾ I think the change has to happen on a social level, on an economical level,
on a huge we have to look at a lot of parameters. പെട്ടെന്ന് സിനിമ ഒറ്റയടിക്ക് മാറുമെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ 2 കുട്ടികൾ IT ജോബ് വിട്ട് സിനിമയിൽ അത് ആക്ട്രസ് ആവാൻ, പണ്ടൊക്കെ ആക്ട്രസ് ആവാൻ മാത്രമേ ആൾക്കാർ വരുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള 2 കുട്ടികൾ who are 25, 26, they have left their IT jobs and they've come down from Hyderabad and Bangalore to be part of cinema. That's a beautiful trend. I don't think I saw that when I came into cinema. No, I didn't see this. So there is a change happening, but then we are looking at a real major shift. I think it has to be on a lot of parameters, not just cinema. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ, പക്ഷേ ഈ ഓഡിയൻസിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 10-12 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാണി എന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു സ്ത്രീയായ ഒരു കാണി എന്നുള്ള നിലയിൽ പോലും അനുഭവിച്ചിരുന്ന എത്രയോ ദുരന്തങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പുരുഷൻ സീറ്റിൽ അടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ അയാൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രയും ചുരുങ്ങാവോ അത്രയും ചുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പുരുഷന്മാർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ല എന്നെനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആക്ടറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ആക്ട്രസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, കാണികളുടെ, സാധാരണ സ്ത്രീ കാണികൾക്ക് പോലും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ പെർസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മൂവി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I still remember when we were releasing Rani Padmini, we would look at theaters where women could come. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊരു ലൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഐ മീൻ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് എവറി അതർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിലിം ഗോയിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് വരെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സിനിമ കാണാൻ വരാൻ. റിമയും മീന മാമും പറഞ്ഞതിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ടു ആഡ് ടു a certain crux of your question, it's about how a woman is sexualized in a film, used as a property. ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയ one of the, I would not like to say major hit ആയിരുന്നു എന്ന്, you would all know ഏത് സിനിമയാണ്, I wouldn't want to say it, and one of Kasaba is a movie that I unfortunately watched, and with all due respect to all the technicians who worked in the film, I was definitely disappointed to watch an actor par excellence, whom many films of his have watched, who happened to say certain dialogues which were not only derogatory but most saddening to a woman in a scene. Now, സിനിമ ജീവിതത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്, സൊസൈറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്, ശരിയാണ്, സത്യമാണ്. പക്ഷെ the line we draw is when we glorify it or we don't glorify it. So when when the hero says it, it's obviously glorified. So it gives the license for many other men to do the same thing because it's oh so sexy and cool. And അതൊരു പക്ഷം ശരിയാണ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. We wouldn't want to allow such a perception of heroism because we know where we come from. Our fellow actors and directors, most of them who have supported us in our collective, they're all willing to have this conversation with us, and that's all positive, that's all great. Adinte adutha side of the coin, another side of the coin is, what about a woman's sexual perspective in cinema? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എൻ്റെ ടീനേജിൽ ഞാൻ കണ്ടു വളർന്ന സിനിമകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വിമൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ആസ്പിറേഷണൽ ലെവലിൽ എത്താനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. I wanted my man to see me as that so that he would love me. I never thought in cinema ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് കാണാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആസ് എ വുമൻ ഐ ഹാഡ് ടു റീഡ് ബുക്സ്. ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രണയമെന്ത്, പ്രണയത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽപ്പനികത ബോധം എന്താണ്, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സെക്ഷൽ ഫാൻറ്റസീസ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചർച്ച പോയിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട്, ആ സ്ത്രീ എന്താണ് പുരുഷനിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട് കൂടെ I haven't seen that in many cinema, in especially
Malayalam cinema, and I would like to see that. I'm glad, it is Parvati, you so- say that. It is so Yeah. important for the health of our teenagers. No. Because let me just add, idinte illaima has caused me to be in an abusive relationship where the boy had to put out cigarette butts on my leg, and I thought it is out of love. You know why? Because our cinema taught me that is love. സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചിരിക്കും മുഖത്ത്, നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ അടിച്ചിരിക്കും, and we will fall in love more. There's something And I very don't want significant. this to happen again to any other girl who is growing up watching my films. So I make sure, that that's not done in my films. So we are talking about what Rima said. ഇതൊരു സോഷ്യൽ ലെവൽ, എക്കണോമിക് ലെവലിൽ വരണം മാറ്റം. സോഷ്യൽ ലെവലിൽ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം. കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്രിങ് an equal representation. Balance the narrative. We want to know what the men want to see. We do. We're not saying don't say it, but also tell what we have to say. It's everybody has space to create here. That's a very, very significant point. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് 23-22 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പോലും ഏറ്റവും asexual ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്ന് കരുതി വെക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ കാണികളും ഓർക്കണം, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക്സ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ഫിയേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് സെക്ഷുവൽ സ്ഫിയേഴ്സ്? See, actually, I have a little different thing to what you say. I mean, there has been amazing, beautiful films in Malayalam. ഇപ്പോൾ KG ജോർജ് സാറിൻ്റെ പടങ്ങളാണെങ്കിലും പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ പടങ്ങളാണെങ്കിലും ഈവൻ ഭരതൻ സാറിൻ്റെ പടങ്ങളാണെങ്കിലും, I mean, there has been the way the gaze that they have on women and the way they project women in cinema, there is a certain sense of voyeurism to it, but it's very aesthetic. And aesthetic, I say, because it doesn't offend me as a woman. Their women were liberated even while they were oppressed. If you see Mattoral and Adamida Varyalan. So, I mean, I can go on and on about different, perspective of filmmakers in cinema. I want to go back to my personal experience. The year 2000, I came into Malayalam cinema. ഞാൻ കാനഡയിലും മലേഷ്യയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ, I had these dreams, about Malayalam cinema. I'll come down and it'll be all these, different types of cinema that I'll be doing, and I was confused. Firstly, I was 19 or 20 years old in 2000. I came down and there were posters of Mammootty, there was posters of Mohanlal, and there was this beautiful voluptuous woman called Shakila. And that trend was there for around close to 7-8 years. And I was confused. This I'm talking about myself, because I had no idea about the soft porn industry. I had no idea about the craze that was there about this beautiful woman. And I had no idea, but I just saw this woman everywhere. And I'm like, okay, so what is happening? Like, what's going on? And then I start acting. And I'm not talking about all the films that I've done. I've done some really beautiful films with some absolutely beautiful men directors in the film industry, and the two of them I can see right there. One is Kamal sir and Sibi uncle. I can see them right there, and great experience I've had working with them. But apart from that, there were so many other films that I was watching on screen where the hero always slapped the actress, and there were claps galore in the theater. And that was accepted. And I used to sit there and because I was that woman who was getting slapped, and then I was, people were clapping on that. And I'm like, I asked my dad, I said, Acha, why are they clapping? I mean, okay, he's a hero, but he hit me. And I thought I'll be sympathetic, but they are celebrating this actor for doing that. So it's the attitude, it's the mentality. What kind of films are out there? And it's still continuing. I mean, it's much better now. There's a lot of sensible and sensitive filmmakers out there right now. But I'm saying there has been a trend which has caught on even to the youth, where they celebrate
such nonsense. I think I have a question which comes from partly what I was asking to Mahin and to Fauzia. As two camera women, when you're behind the camera, how would you attempt to subvert the male gaze? Is there anything that you can do with your camera? It's a very powerful instrument. I confess that I was in situations where I had to do item number, and I was doing commercial mainstream Tamil cinema, and right in the beginning I have got into the project for whatever reason and I have agreed, and it used to tear my head. How can I do this? Why should I do it? What's the point of it? And it was a continuous dilemma and not easy. And I used to talk to myself saying that, but it is a contract. I have agreed to do this and I have to do justice to it. Even if I don't believe in it, I have to take that stand and do it the best way I can. It was really a splitting moment. Not fun at all. And I should say that I've done very bad item number, very deliberately, because I didn't enjoy it. There are times where I've done very, very sensual, very beautiful songs which are celebrating romance in a very sensual way. I didn't have any problem doing that. So there is a distinction between doing, something which is openly, rabidly flesh-oriented, in a certain way, and then the other which is celebrating an emotional equation, which can be same with a lot of skin, and it doesn't matter, because you have beautiful nudes and there's no problem with nude by itself. It's all right. So the aesthetics of how we see and in what context it comes about, the conviction that is necessary in that moment in the film, it all comes from the whole aesthetics of that particular production. So I have one point to say that in my experience, different industries I've worked, there are people who come into the industry for some other reason other than cinema. Definitely nothing to do with cinema. And that is truth. Probably, I don't know the percentage, but I would like to say that from what we see, 75% of the men folk who come into cinema or film industry, sorry, not cinema, they come into the industry not for cinema. That's the truth. Bottom line is that. The number of people who are coming into the filmmaking for the sake of cinema is very small. Okay, so why do they come? Why are they making films? To make money? How? For what? It's not just to make money, so that they can hang around with stars, with women, with dancers, to be in that atmosphere, to have probably an access, all kinds of reasons other than cinema. You keep seeing that again and again and again. And you start distancing that, this production I don't want to do, I don't want to do this, I don't want to work with them. And you just kind of leave aside, and finally I've taken a stand now that I'll make my own film, I'll shoot my own film, I'm going to direct my own film. I don't want to work with anybody. Unless it is very clear that we are working on cinema, the ground is for aesthetics of cinema, period. It's not about, maybe it's not money making, or it's not about, sexuality. No, be very clear. Cinema is the only language I will speak, period. That's the stand I've taken. This is something we've always done. We have spoken about the aesthetics of cinema, but the aesthetics is also intensely political. That's what I was trying to say. Mahin? Can I just add on to what she was saying? Actually, to answer your question, it is very difficult to really, subvert that male gaze. And it is definitely male. Like if you put your thought to it, I think primarily the problem lies in the fact that intrinsically the language of cinema is has deep roots in patriarchy. It's extremely misogynist. When she was saying that she had to, she sees this visual on screen where a woman is getting slapped by the hero and there is an applause, that is an intensely misogynist expression. And it actually makes women hate themselves, and it makes the men feel that they have that power to do that. And this is the language of cinema. Men are constantly stalking women, and women are supposed to find it, are finally supposed to come to the realization that they actually love them.
women are constantly saying no to men, and men are constantly following them. And why? Because when she says no, she actually means yes. This is the language that cinema speaks, and it's extremely misogynist. And the grammar of this language is what needs to be deconstructed. Unless we do that, unless we break down the way we compose images, we break down the idea of aesthetics, we break it down to bring it to the ways of seeing in which one person is able to represent an equal on screen, it is very difficult to shoot it. It's very difficult to edit it. And I think cinema is at a very interesting point in its life. Where people are actually questioning that language. There are many, many films now that are breaking down that gaze, that are breaking down that kind of language, that are bringing in new grammar, and it is difficult. People are not understanding that language, so they say useless film. But it will happen. And it is an interesting time because we are not just making, it's not just an aesthetic or a cinematic moment, it's a political moment in time. And when we as women get together and we as women heave against that inequality, it is only then that we can break it down. This is what I feel. The language of cinema is changing according to women. How do the two women directors respond to that? Is it on? Yeah. Basically what I want to say is, as far as the history of Kerala is concerned, we had the whole library movement, which really helped the literacy programs across the state. Then we had the film society movements, which again created an awareness. And I'm looking at the political in a political context at the national level, where fascism is slowly creeping into our country. It's already there. So, under that in that context, I think it is important that the only way, because we have been talking this for so many years, the same language we've been using. Every time, I've attended so many seminars, the same thing we have been talking. So, this is my feeling. I feel that we need to have some kind of a revolution. And if this revolution can happen, it can happen only in Kerala. Some kind of a women's movement, along with this film society movements, along with this literary movements, along with this political suppression which is going on, along with the the agricultural and the farmers movement which is taking place, it has to be interconnected. Because otherwise, our mainstream cinema will remain the same and we'll be going on talking about it. Nothing is going to change. That's a huge historic moment, 2017 in that sense, the Women's Collective in Kerala. I request Vidhu and Didi to respond to that.